Доброго дня или вечера, господа и господессы. Это, собственно, новый выпуск по Геншину Инфаркту, где я периодически снова ловлю тупники и где происходит относительно частый трындец. Не буду затягивать своей болтовней. Приятного просмотра вам! Чтобы антикварный посуд получится приготовить вкусняшки и вкусняшки. Такая размытая керамическая ваза, прекрасная. Отлично. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, тя-тя-тя-тя-тя-тя. Ой, прости. Метка. Черная метка. Черная метка, чертова метка. According to coaching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Yes. How many would you... It's not convenient to speak of numbers here. Там идет Нинка. Клинка. Вот эта женщина. It was but the size of one room. One day, I believe it will overshadow all. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. Я просто ржу, как ты перевели. Вау. Ой, идет. Ты куда? Ты что, сброситься решил? Ты что, не надо. I believe that you've heard of the Archon War. Да, слышала, наверное. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate. In the end, only 7 victors remained standing in Tibet. Не You надо can see читать. Goyun Stone Forest from here, I trust. Those are giant beneath the Я spears считаю, of властелин the колец, down by блин. Rex Lapis in those days. Дед, Gods that короче, failed кидал to эти seize the камни, title такие... of Archon. Вот они, короче. Что? Что? А Кто? чё? А кто? А, брат? Talking Типа, about. или кто? Может быть, да. Well answered. Кто? Я The чувствую scenery себя out here is Паймон, fine который не indeed. понимает But нихера. the wind is a little strong. Не понимаю, про кого? Про кого? Кто он? Да. Там вниз надо по лесенке спуститься. Ну Да. да, конечно. Ну да. Ну да, я. Я. Лестница, что это? Ну помнишь, там была история про то, что какие-то листочки со стены она выбрасывает в город, и люди собирают ее, короче, это типа... А, That's because бумаги that wall дорогие records там, Leo's да. secrets. И Merchants have Паймон такой, always been attracted to о, secrets. что поздравляю. But the secrets of Паймон Leo, are they бизнесмен. traveler? Allowing the Так rite of много parting to take страшно. place was also meant to buy some time for us to take control of Leo's administration. Gift gets a little something in return. Блин, реально, реально. ах ты ж маленькая. Let's see, what should we get? One of the sheets on that wall. Блин. Паймон Look at Pylon просто... like that. One of these sheets of Да, paper прям will это sell for чисто crazy prices, even if it's only мама as large as босс. Pymon's fingernail. Девочки красавицы стоят. Вы мне очень нравитесь, у меня есть. Ningguang did Или, say кстати, that по the сюжету Victoria потом been up to аукнется. all kinds of mischief in the shadows of Liyue, spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and put research on the sigil of permission. И Paimon wonders what they're up этим to. всем, за этим всем стоит, угадай кто? Наш русский хороший парень. Бэдбой, бэдбой. Чуду, бэдбой. Вот, кстати, тебе как раз надо для Розарии на прокачку. Блин. Вот. Да что ты Шеврон. говоришь? Вот шевроны ходят. And they look really mad at us too. Да ладно. Тебе было лучше быстрее увидеть. Ставит, да. Он поставил щит. Сейчас будет резня. Сейчас будет забавно, я сейчас присоединюсь, перебью всех хату, и потом выйду из мира, и они снова воскреснут. Типа, Мне кажется, это плохая идея. нет, Нет, Таня, не ты- могу. Нет, Ну давай ладно. пробовать их, пока есть возможность.
Ща я их порежу. А чё я парюсь? Реально, чё я парюсь? Возьму самого главного чмошника этой игры. Чмошника. Мне надо подождать 15 секунд. Как большого персонажа. Блин, давай. Все? Да, но тут Всё? с них ничего не выпало. Да. Все потому, что он своих избивает. Oh, Paimon knows. It looks. But how did a relatively adept die end up in the Только hands of что. someone like Chайльda? Oh, that's right. Говорю, главное, Всех чмошник побил, этой игры. ушел. Geo created the sigil of permission. It wasn't to be used as some old Самый главный. Бэдбоем. Visit to the Jade Chamber. It was so big and pretty. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? She's super rich and so generous. But why did we come all the way out here? Oh, А right. еще будет Paimon мем. remembers that Madame Ping is. No. Да. No. I need you to sing to them. Это просто дед захотел послушать, как ГГ поет. Решил поиздеваться. Whenever you're ready. Da 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 da. Попела, блин. Нифига, а чё они все с 49-го уровня? Что такое? Я вот только не понимаю, почему они все... Какого они уровня? 10-го? 49-го, дорогая. Не, ну знаешь, научилась играть таким образом. This little monster is known as a whopper flower. Да ладно. Strange. These petals look interesting. Buried with the whopper flower for too long. The results seem... Excuse me. Ой-ой-ой. О, моя- класс. Хочу ее Are you searching for выбить. glazed Боже lilies? мой, какая красивая девушка. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it whenever my duties take me near Yujing Terrace these days. Oh, sorry. We shouldn't have. No, it's quite all right. Including Inazuma's garden Это shogun, такой all the same дед friends такой, from да, 20 да, я years ago. умру. Ага, которые все русские. Да. Грёбаный Чайльд Фри, который, блин. Он тартолеточка. Палеточка? Тартолеточка. Палетку на голову и все в Я жизни должна хорошо. этих рыб. Шутил хорошо. Да. Я умею шутить, seems inevitable. потому что, да, вы меня поняли. Потому что это And what статуя. now? А, статуя, How is it вот that она. the Fatui have come under fire?
А там статуя должна быть с какой стороны видна? Ну, кстати, вот по идее вот эта башня, если я ничего не путаю, если я не дебил. Ты придурка за меня не держи. Галюки. Галюки. Я, кстати, проходила свиданку с Чайльдом, у меня еще денежки появились. Да. Он типа богатенький? Ну да. Чайлд, да, он охереть какой богатый. In that case, maybe they won't notice if a few more go missing. Oh, so it's a trap. Tricky, tricky. Good thing Paimon's got you here. But even if we can't take any, we can still have a closer look. Or better yet, take... Oh, right. Back to business. Uh-oh. Paimon's, quick. We have to go make sure that the Exuvia is all right. You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Who's there? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys. No, you're nothing but dross, and you're in my way. Although I'm deeply grateful to you that I was able to effortlessly find this secret location. Stopping the more immense, hiding away the Exuvia. As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. Either way, we now come to my favorite part, a simple pleasure. Oh, so you intend to fight me? Good. I won't. Очень смешно, блин. Он мне напомнил из «Острова сокровищ» вот это. Липси. Ха-ха-ха-ха-ха. Fighting talk, I love it. Доктора, скорее. Здравствуйте, я доктор Ливси. Да, а что здесь? Сейчас будет. Сцена. Сейчас будет весело. Очень красиво сейчас будет. Сейчас будет весело. Сейчас будет очень весело и очень красиво. Забавно, что ты его победила, но типа проиграла. Да. Волан-де-Морт против Гарри Поттера. Сейчас персонаж одновременно использовал ветер и гео. Ага, это как? Ладно.
quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. Прям музыка красивая. Во-во-во-во-во-во-во. Винкс. Это энчантикс. Энчантикс, нет! Уровень силы это Беливикс уже. А если бы у этих, если бы у стражей, которые типа парни были, да, были формы. Вот оно. Так вот веселый. Энчантикс, волшебная пыль. Угу. Как раз пыль. Все, деточки. Look! Child's back to normal again! Well, it seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. Он Еще сдохнет? не все. Your Нет. show of ability today far Тут все так весело. Он сдохнет. I guess I'll just have Я to curb my постараюсь унять curiosity. свое любопытство. This Да, battle has давай. already left me satisfied. Иронично в том, что он типа дружить хочет. Battle. Говорит, Ну, ему «Ладно, по потом приколу. такой, «Ой, Да он эгоист, Мы я дружим. смотрю. Pretty sure that's not the normal way to Ты make знаешь, учитывая, как он friends. использует тебя в своей свиданке и доверяет тебе своего младшего брата, как бы, да? Как будто он хочет Ты использовать. что спойлеришь? Ты что спойлеришь по линии? Unfortunately, I had hoped Я it would говорю, never он come to this. не For уймется. the weak will be Да. swept away in the process. Overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geor Archon, and if such an ancient god were to be unleashed upon you. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me, using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me. But knowing that such an action will not only force the Geor Archon to show its deity be swallowed up by an ancient malice once more, if you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone! That guy is fast! What's going on? Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now. Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue?
Just seeing this overlord of the vortex. It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without. And our conclusion is no. What? But all of you are supposed to be the guardians of Lilith. One, certainly. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Майя, как фильм. The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here... Come now.
There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of that first. It was only the size of a small room. Well, I was really hoping you would say that such Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Я имею в виду разговор. Ну ты сейчас узнаешь секрет игры, кто же тут Геоархон. Действительно, кто же Георг? Пусти меня. Пусти! You call this cooperation between harbingers? Cooperation involves communication, you know. Don't take it to heart, child. Besides, Oh. aren't you happy that you got to skip the formalities? Views, that's all. Of course, the real deceivers here are Senora and Zhong Li. Cursed. So actually, I think... Stop wasting time, child. There'll be plenty of time to chat. You remember the agreement, Morax. Now, if you would be so kind. What in the world are you talking about? What? So you're the Lord of Geo? No, wait. That's an exciting twist and all, but why give the note? I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract. Yeah, you don't think you went a little bit too far with that whole fake death thing? Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes. But as I began to consider relinquishing my divine role, was Liyue the city I had dwelt in for so long? And the Liyue, indeed I was. The Gnosis, which I had kept for so many... That's right. Which is why I continued. Owing to their years of seclusion, they were the least informed by the cryo-archon to fulfill. This meant I could remain as Zhong Li. Even having the chance to fulfill. All of these things turned out as I had planned. I had expected them to do no more than the Adepti. They seized the opportunity to supplant Liyue's divine protectors. Опять загадочное празднование. Ну все. Какой-то веселый выпуск Дед хранить будем. Хоп, хей, ла-ла-лей. И там попали на заднем фоне энчантикс. Ты опять паркуришь, да? Да вообще обожаю. А там есть лестница, кстати, если что, можно наверх забраться. Ну ладно. Ну, Да по для линии кого наверх. эти лестницы? Кому они, блядь, нужны? Эти ваши лестницы. Я тук-тук-тук, Человек-паук. Look, it's Ningguang and Kuching. As said previously, Rex Lapis's soul 3,700 years of contracts burnt. We, the people of Liyue, were in The long, unending dream. Wow, Такая, could you help me put up some missing... Look at this. Everyone in Liyue is caught up in their emotions, and here you are looking all Why would I not feel more at ease? Right. If the two of you can spare the time. Ha! That sounds like big talk, Zhong Li. Paimon might have believed you if you were... You're right. You didn't look at the price tags when we were spending because you've never had to. But since you weren't used to not being able to just make more Mora at... Well, we were only spending for 2 months. And since Raiden is also the shogun of Ina's... That said, though people at the wharf were saying that the situation in... Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about... It's because of visions. When faced with circumstances beyond their control. But if a person shows truth, this is what visions are. Magic... Uh-huh. That's how people in Tibet see it. But starting from last year, the... Vision hunt? Yes. It was an... They want to seize visions. But why? I should think that in the Raiden Shogun's eye, Whoa. That's harsh. the Animo Archon is the god of freedom.
and the Geo-Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. The fact that even I, knowing her, 7 ideals for 7 gods. And of these, eternity is nearest unto the head. На этом все, ребята. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось видео, вы знаете, что необходимо сделать. Благодаря этому я смогу увидеть вашу активность, и тогда, может быть, выйдет новый выпуск.